ഏവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ നോളജ് അക്വിസിഷൻ ഓർ നോളജ് ക്യൂറേഷൻ. നോളജ് ക്യൂറേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ക്യൂറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പദങ്ങൾ, അതായത് എന്താ പറയുക, ക്യൂറേറ്റർ ഈസ് വൺ ഹു കളക്ട്സ് സ്പെസിമെൻ ടു എ മ്യൂസിയം. നോളജ് ക്യൂറേഷൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോളജ് ക്യൂറേഷൻ is a strategy by which we acquire knowledge. So then the next natural question is knowledge acquisition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Knowledge acquisition എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ knowledge acquisition presupposes that individual traits do matter. അതായത് അക്വയറിന് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ട്രേറ്റ് ആണ് ഒരു ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സിദ്ധി, ഒരു നോളജ് അക്വിസിഷൻ ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധിയല്ല, അത് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു സ്മാർട്ട് ആള് നോളജ് ക്യൂറേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതായത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിട്ട് സംശയ നിവാരണമൊക്കെ നടത്തി നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുക. അപ്പോ ദി problem comes from the fact that most people assume smartness is due to innate quality of an individual. So okay, ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേച്ചർ വേഴ്സസ് നർച്ചർ എന്നുള്ള ഡിബേറ്റ് തന്നെയുണ്ട്. നേച്ചർ വേഴ്സസ് നർച്ചർ. Okay, so there are maybe in the formative years nature does play a role, at least correlative role. ഒരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് കോസേഷൻ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. ബട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്കിൽ, അഡ്വാൻസ്ഡ് കോമ്പറ്റൻസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് deliberate study, exposure, attitude, and the problems he or she has solved or forced to solve. So എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, so in smartness people ignore the effect of randomness. For example, okay, so as an example, okay, why I could write a book on C++ RX programming. So, okay, now I know quite a bit about RX programming because of that. But okay, I will tell you. There is a guy called Anup Madhusudanan. Wrote a blog entry in his amazed
saint.blogspot.com on .NET RX. And he seems to be he was very excited about presenting that topic. I think it was in 2011. Okay. So basically, when he was showing the excitement, I was wondering, okay, what is so special about it? Okay. So I still remember that, okay, Rx is equal to link plus events plus scheduler. So I actually ignored that entry for a long time. In 2014, I became part of an engagement where previous vendor wrote an input subsystem using Rx model. Okay. So I was supposed to actually go through the code to find out the gap analysis. So so at that point in time, I remembered about Anup's blog. And okay, I quickly went through it and I understood the significance and I did it. In 2016, later, for a person with hammer, everything is a nail. About RX toolkit, I happened to consult in a RX Java project and a WPF project. In 2016, when I wrote C# design pattern, along with Shine Savior, we included 3 chapters on Rx. After writing it, okay, I did study Rx implementation across languages. So in 2017, when ACT was looking for an author, I was ready with the proper competence. So even though I wrote a book on that, appo idu nokki kayna serious Anup Madhusudhan's blog adu kayinittu endha paraya oru particular engagement il RX variya adu kayinittu one RX excited ആയിട്ട് 1-2 പ്രൊജക്റ്റിൽ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എഴുതുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു സീരീസ് ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ആണ് help me to actually write a book. അല്ലാണ്ട് ഒരു a priori competence അല്ല. പിന്നെ while writing books ഒക്കെ you get to know more about it. അപ്പൊ ആദ്യം പിന്നെ ആ ബുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ അവിടെ കുറച്ച് വീക്ക്നെസ്സസ് കണ്ടു. ഞാൻ മൊണാഡ്, അപ്ലിക്കേറ്റീവ്സ്, ഫങ്ക്ടർ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആധികാരികമായി പഠിച്ചു. പ്രൊഫസർ അരുൺ കുമാർ ഫ്രം IIT Delhi. Okay, I did
see a lecture, a series of lectures by him to understand monad. And okay, using that knowledge, I could actually even consult on Spark projects. It's a series of accidents on a deliberate act. So the problem faced by most people is that they have not yet solved their identity problem. For example, to curate knowledge, okay, you should be to curate knowledge, you should shamelessly ask, discuss about various topics. If you have not resolved your identity problem, it is very difficult to ask. So people, when you ask too many questions, people might think that you do not know much. There should be a set of people, okay, around you, okay, who can actually understand things at a advanced conceptual manner. Most people are fearful about the fact that if you ask people, others will think that you don't know much. Identity problem. Once you solve your identity problem, is very easy to curate knowledge. Otherwise, fear of being accused as a dodo will prevent people from asking for information. So even if you get the information, it will be fuzzy and potential anomalies might be there. For that, okay, you should have set of logical tools to distinguish between facts and opinions, and sometimes errors. Okay, so one should possess discretionary faculty, and should be able to discriminate within each level of description. One should be able to empirically verify what has been arrived at. So by using this particular technique, you can learn quite a bit of things from others. So you need not see the most there is something called
garbage in, garbage out problem. So most people, okay, go and acquire info, or try to acquire information, curate information without doing some kind of a preparation. So there is a catch-22 situation. നമ്മൾ കുറച്ച് അറിഞ്ഞാലേ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എത്ര അറിയണമെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. So that's why, you know, one thing, dialogical techniques help you to do some kind of a due diligence. You, by the time you consult authentic sources, you might be thorough with the ontology. Then next എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് mathematical tools like predicate logic, set theory, algebraic structures, and informal logic might be handy. അതായത് എന്താ പറയാ, and one should improve language finesse as well. So അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, അപ്പൊ ഈ വീഡിയോന്റെ ഒരു ബേസിക് ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഞാനിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യട്ടെ. നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് യു നീഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഹാർഡ് വേ. അപ്പൊ സോ വി കനോട്ട് ട്രാൻസെൻഡ്, അതായത് മറികടക്കാൻ പറ്റില്ല ഫിസിക്കൽ ലിമിറ്റ് ഇഫ് വി ഡു നോട്ട് കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ. അതായത് ഫിസിക്കൽ ലിമിറ്റ് അടിക്കും. പിന്നെ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് പീപ്പിൾ gives you representative facts. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, so you in the process you might acquire lot of models and meta models as well. അതായത് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ഈ for example when you go to a particular place, okay, so avudathe software architecture arayana, so you should have some kind of a meta model regarding enterprise application architecture, infrastructure and deployment. Then okay, against that meta model you should actually ask questions, and whatever information you get you should be able to place it in the proper place. And when you get the inventory of the software used, okay, you'll be able to automatically arrive at that kind of an architecture. അപ്പൊ അനോമലി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, see in questioning or interacting with people, there is actually something called ontology calibration. It's a necessary step while soliciting information. See, recently, traditionally, whenever you speak about enterprise computing, okay, layers are logical entities, whereas higher is physical. ഇങ്ങനെയാണ് usual norm or convention. But unfortunately, one of my friends one day came and told that okay, it is otherwise in his parlance. So JE blueprints
defines this otherwise. So since I was working with .NET for a long time, and then switched to Java, and only in the J2E blueprint document, okay, you see this kind of an inversion. So ontology calibration is very essential. Otherwise, okay, you guys might be speaking the same thing using different language, and the problem is, okay, the knowledge, the people who act as knowledge source use lot of anecdotal explanation with examples galore. So the problem is sometimes discussion will drift in different direction. So you need to steward the discussion. The interviewer should steward the discussion, and it's always better to have multiple sub SMEs and many model thinking or model driven reality. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അല്ല എന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പലപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ some people have got materialistic world view, means everything is matter, and from there, okay, they go to empirical evidence by doing POC, and then they rationalize. But I follow idealistic world view based on models, and then you do rationalization, generate and test, and then, okay, finally you actually do empirical validation or logic post processing device ആക്കുക, POC പിന്നെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should have, okay, you should know a lot of models, linear systems എന്താണ്, non-linear systems എന്താണ്, difference between analytical system thinking and system thinking എന്താണ്. So there are a lot of consulting business models, operation model, technical models have already been created by people. Okay, management models ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു റെപ്പോസിറ്ററി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റാഷണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഈ most people follow the first method. I do follow the second one. I've been accused that, okay, my sometimes my findings are theoretical. I know എല്ലാം empirically verify ചെയ്യാൻ പറ്റും. That's why, because of the method which I used to quiz people to gain knowledge and learning from Andy pattern, producing content like this, okay, what I am doing. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ. But last, before I part, okay, we should not be self-centric while curating knowledge. അപ്പോൾ ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം.
അപ്പോ ഒരു ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നോളജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വയം പഠിക്കുക, വീഡിയോ കാണുക. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെയിൻ നോളജ് ദ വേ വി വാണ്ട് ടു ഗെയിൻ ഇറ്റ്. അപ്പോ ഈ വീഡിയോ അതിൽ കുറെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, സിൻസ് ദർ ഈസ് ഇനഫ് ടാലന്റ് അറൌണ്ട് യു, ഒരു നോളജ് ക്യൂറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. നോളജ് അക്വിസിഷൻ, ഗാർബേജ് ഇൻ ഗാർബേജ് ഔട്ട് പ്രോബ്ലം, ഫിസിക്കൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി, ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഒറിജിനൽ തിങ്കിങ് ഒന്നും വരാത്തത്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ rationalize it, you will be able to. As a logic or post processing device ആണ്. Our POC should be done to verify our conclusive ideas. Okay, we have got. Okay, നമ്മൾ ഐഡിയയെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അല്ല, വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം, ഇത് ലോജിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യണം, എംപെരിക്കലി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് എടുത്താൽ you will be able to do more and you will be able to solve many a complex problem. A multidisciplinary approach ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇങ്ങനെ problem solve ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. I hope this video was useful. നന്ദി, നമസ്കാരം.